Now we will discuss some functional aspects of DNA. We main item each chapter three important കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. DNA യുടെ functional aspects. These three things are replication, transcription, translation. What is replication? DNA making a copy of its own. അതിനാണ് എന്ത് പറയാ replication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. DNA making another new DNA molecule during cell division. അതിനാണ് നമ്മൾ DNA replication എന്ന് പറയുന്നത്. Now what is transcription? DNA. So this is DNA forming DNA. Here DNA makes RNA. When DNA makes RNA, we call it as transcription. Different types of RNAs are there. ഏത് RNA ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് transcription ആണ്. Now what is translation? RNA makes mainly mRNA. It makes proteins. So protein synthesis is called as translation. So finally, നമ്മൾ ഏത് character express ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ express ചെയ്യുന്നത് by the formation of proteins. That is, the messages are contained in the DNA. That message from the DNA is copied to RNA and RNA give instruction to make protein. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. So നമ്മൾ chromatin already we have discussed in the last part. What is chromatin? Like chromatin, you know, it is formed of DNA, histone, protein and all. അപ്പോൾ ഈ chromatin ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത് ക്രോമസോം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില റീജിയനിൽ chromatin തിൻ ആയിട്ടിരിക്കും. അതായത് കോയിലിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും, തിൻ കോയിൽഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ ഫിയാൽജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ട്. സോ വെൻ വി സ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റെയിൻ, ദിസ് റീജിയൻസ് വിൽ അപ്പിയർ ടു ബി ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻഡ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കുന്ന തിൻ റീജിയൻ വിച്ച് ഇസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനലി വെരി ആക്റ്റീവ്, അതായത് RNA ഫോം ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻസിനെ ഓഫ് chromatin is called as euchromatin. U means true. Upon the regions of chromatin which helps the formation of RNA are called as euchromatin. That is, functional parts of chromatin are euchromatin. But stain chamber, it will be lightly stained. When the thickness it is thin and then what is heterochromatin? Just opposite of it. So these regions are thicker regions of chromatin which is darkly stained and it is transcriptionally inactive. No, it will not form any RNA. അപ്പോൾ നമ്മൾ DNA എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തും അങ്ങ് ആക്റ്റീവ് അല്ല. ചില റീജിയൻസിൽ മെജോറിറ്റി പാർട്സും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി ഫംഗ്ഷൻ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദീസ് റീജിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജങ്ക് DNA എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല, അതുപോലെ അത് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, യൂസ്ലെസ് പോലത്തെ പാർട്സ്. സോ സച്ച് റീജിയൻസ് ആർ കോൾഡ് as heterochromatin regions. Okay, now so these are the main things connected with the functions of DNA. So we should always remember in this chapter the terms replication, transcription, translation. Then what is euchromatin regions and what is heterochromatin region?